Oral questions. Leader of the Official Opposition. Well, Mr. Speaker, maybe third time's a charm. I'd like to rise in the House today and ask the Minister for Opportunities New Brunswick to rise and tell us why ONB has not released their annual report thus far. Comme nous avons déjà dit, Monsieur le Président, hier, avant-hier, je pense aussi, les corporations de la Couronne vont certainement mettre public leur rapport dans les délais prévus. Monsieur le Président, puisque nous avons déjà répondu à cette question, moi j'ai une question pour l'opposition. C'est une question qui est très importante, selon moi, pour l'avenir de la province du Nouveau-Brunswick. Michelle Rampel, who is the federal conservative critic of immigration, has spoken ill of the program in which we will see the ability for Atlantic Canada to increase the amount of new Canadians coming to our region. I think that's very unfortunate. The government certainly believes that we need to grow our population, which includes keeping New Brunswickers here, bringing them back here, but also welcoming new Canadians. So I'd like to know from the opposition where they stand, if they agree with the Conservative critic or if they agree with our government, Mr. Speaker. Leader of the Official Opposition. Well, Mr. Speaker, if the Minister for ONB doesn't want to answer questions, maybe I'll go on to the Deputy Premier. Mr. Speaker, February 11th, the Deputy Premier rose in the House to announce the formation of the Cigarette Squad. I know he doesn't like that. He wants to call it the Contraband Enforcement Unit. But later, when the unit was announced, a former colleague and friend of the Deputy Premier was named as head of the unit. Later again, we learned that the brother-in-law of the Treasury Board head is also employed with this unit. So will the Deputy Premier tell the House when these two individuals were hired? The Honourable Deputy Premier. Thank you, Mr. Speaker. It's awful great to rise in the House and answer the questions. As I stated before, when I was the Minister for Public Safety and Justice, I had no part in the hiring. The Contraband Unit has done very, very well. It's hired people throughout the whole province. They're not full-time employees. There were two that actually were full-time employees with another department within public safety. They're the only two who are hired full-time. When they do become hired full-time, and if so, they will certainly go through a process like everybody else. So as the member opposite, he knows very well that I had no part in the hiring of anybody. The department looks after all that information, and they all went through a rigorous process to speak. Very qualified, but shortly thereafter, they had a big bust, as you would say, in helping the people of the province stay healthy, making this the best place to live, work, and raise a family. Leader of the Official Opposition. Well, Mr. Speaker, the Deputy Premier didn't tell us when these people were hired, but I have an email exchange between the HR and the public safety staff. Let me just read a bit of it, Mr. Speaker. Quote, I forget the name of the individual who was at the meeting with us in February. Brackets, I know Mike was there, but the other individual. And here's the reply. Jacques Babin, along with Gary Forward, as the team lead as well. Can the Deputy Premier confirm that when he's in the House to announce this unit, our first knowledge of it, by the way, he can confirm that those two had already been hired or promised employment? The Honourable Minister of Public Safety. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que mon collègue l'a très bien expliqué, le processus d'engagement de ce groupe qui fait l'enforcement sur la cigarette de contrebande, Monsieur le Président. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, Monsieur le Président. Le processus a été très bien fait. Le groupe de sélection qui a choisi ces personnes-là, je pense qu'ils sont connaissants de la cause. Et Monsieur le Président, lorsque c'est que ce groupe pour la contrebande a été mis en place, c'était justement pour enrayer la contrebande ici au Nouveau-Brunswick, Monsieur le Président. Puis empêcher les gens d'être capables de vendre comme ils veulent, à qui ils veulent, ces cigarettes, Monsieur le Président, qui ne sont non taxées. Là-dessus, Monsieur le Président, je pense que le député d'en face, le chef de l'opposition, il veut faire de la petite politique avec ça, Monsieur le Président. Puis ce qu'on a essayé de faire, nous, au niveau du gouvernement, c'est qu'on a essayé de mettre en place un système qui est jusqu'à présent très apprécié, Monsieur le Président, et qui fait son devoir, Monsieur le Président, puis on a vu les preuves tout au long des dernières semaines, comment d'arrestations ont été faites, comment de saisies ont été faites. Et Monsieur le Président, je dirais que c'est la chose à faire, c'est ce qu'on va continuer de faire. Leader of the Official Opposition.
Well, Mr. Speaker, it appears that the fix was in, as they say, for the friend of the Deputy Premier and the brother-in-law for the Treasury Board head to get these nice jobs with the Gallant government. Jobs, I might add, that were not rewarded as a result of competition, but in the old-fashioned Liberal way of patronage and nepotism. Now, my question for the Deputy Premier, it's a straightforward one. Given his knowledge, this knowledge that we've revealed today, does the Deputy Premier truly believe that the people of New Brunswick can trust the Gallant government to do right by them when it comes to electoral reform? The Honourable Premier. Monsieur le Président, je pense que c'est très malheureux que nous trouvons ici aujourd'hui avec le chef de l'opposition qui essaie de jouer la petite politique. Monsieur le Président, nous avons demandé des questions, je pense, très pertinentes. We have asked whether the opposition supports the enhancement of the CPP. They criticized it. This is an important issue for Canadians and New Brunswickers, and they have been radio silent, Mr. Speaker, when asked what their position is. Mr. Speaker, the conservative federal critic of immigration spoke bad, said it was a bad thing that we have the immigration pilot program for Atlantic Canada. We believe that the aging population that Atlantic Canada faces is the largest challenge facing our region, and we need to grow the population by keeping Atlantic Canadians here, bringing them back, but also welcoming new Canadians to Atlantic Canada. So I would like the Leader of the Opposition to show some leadership and tell us where the Conservatives in New Brunswick stand on those two important issues. Leader of the Member for Chris Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I would like to ask the Minister of Finance some questions about the First Nations revenue sharing agreements. The Minister will know the agreements expired on May 1st. Now, this was after extensions that happened from November in 2014 to the spring of 2015 to May 1st, and now we're into past May 1st of 2016, so they've been extended a couple times. Is it the intention of the government to renew these agreements, and if so, when does the Finance Minister expect the agreements to be reached? The Honourable Minister of Finance. As a new Minister of Finance, I would like to say that I haven't had the opportunity to meet yet over these issues, but we have discussed this briefly, and I'm happy to speak with the member opposite privately at any time, but I will be informing myself on this file shortly. The Honourable, or the Member for Quispamsis. Thank you, Mr. Speaker. Yeah, I can appreciate the new minister is getting up to speed on this, but it is a file that is dragging on, and certainly, fair taxation is a big part of this situation, and how to get back to fair taxation. I know that just yesterday it was referenced that the Conference Board of Canada had previously assessed. Yesterday it was talked about 1.6% growth for 2016. Well, there's a newsflash. I mean, they are now assessing a 0.4% shrinkage. And fair taxation or unfair taxation is often implicated as a major factor in economic decline. And certainly the HST increase is not going to promote economic development in our province. So since the tax revenue funded for First Nations bands will reach almost $50 million this year, and it is growing at a rate faster than all other government spending, surprise, will the minister ensure that the New Brunswick taxpayers are being protected in this negotiation? Honourable Premier. Monsieur le Président, ça fait quelques mois que nous sommes dans des pourparlers avec les Premières Nations. Nous discutons de plusieurs dossiers. Nous, justement, faisons en sorte que nous sommes disponibles en tout moment pour rencontrer les Premières Nations, le plus possible, en tout cas. Et je peux vous dire que les dialogues, ça va assez bien, Monsieur le Président. Je pense que c'est pas un secret que lorsque le dernier gouvernement, le gouvernement précédent, conservateur, n'a pas vraiment bien avancer les dossiers et la relation avec les Premières Nations. Alors, nous faisons le mieux que nous pouvons, Monsieur le Président, et lorsque nous aurons des développements, nous allons certainement faire en sorte que c'est public et que l'opposition et le public soient au courant de ce qui se passe. I would ask the member opposite, who is the critic for finance, if he would maybe clarify for the people of New Brunswick where the Conservative Party sits when it comes to the enhancement of the CPP. Do they support it or not? And also, as the member opposite would know, we need to grow our population. Does he support the immigration program that we have gotten from the feds for Atlantic Canada? Member for Quispamsis. Thank you, Mr. Speaker. There's certainly a new twist now in question period. Not only do you have questions that aren't answered, but now you have questions that are answered with questions. So we're really recycling New Brunswick now at a rapid pace.
So the Minister or the Premier will know that other retailers near First Nations communities are being hit really hard by an unfair, unequal, imbalanced competition from reserve retailers. One group, the independent gasoline retailers in New Brunswick, has repeatedly asked to be consulted during these negotiations. Their request would appear to have fallen on deaf ears. Will the Finance Minister commit to meet with the independent gas retailers and ensure their valid concerns about the revenue sharing agreements distorting the marketplace are heard? Hear, hear. The Honourable Premier. Bien sûr, Monsieur le Président, nous sommes toujours ouverts et la ministre est toujours ouverte aussi à rencontrer des intervenants. Je peux vous dire quand même que nous avons reçu beaucoup de correspondances des personnes qui ont un intérêt sur ce dossier et nous lisons ces correspondances. Nous faisons en sorte que nous sommes ouverts à écouter tous les gens avec leurs perspectives. But again, Mr. Speaker, especially coming from the member opposite, I'm surprised to hear what I'm hearing this morning. It's one thing for the Leader of the Opposition who believes his role is only to come in here and criticize everything that moves. You would think that the member from Quispam-Cis, who is aspiring to be the leader of the Conservative Party of New Brunswick, would be able to take some positions. You would think he wouldn't be insulted if we ask him where he stands on the CPP enhancement, Mr. Speaker. You wouldn't think that he would think it's an affront on democracy if we ask him if he is for or against the immigration pilot project that we got from the feds for Atlantic Canada. So I ask at least the member from Quispam-Cis to show some leadership here today, because his leader isn't doing it, Mr. Speaker. Member for Carleton. Thank you, Mr. Speaker. Apparently, the electoral reform document has been in the works for several months. It's been over 45 pages. It's been written, translated, printed, and bound and distributed to the media before it got to the opposition bench. I'd like to ask the House Leader opposite, Mr. Speaker, to please help the opposition and the people of New Brunswick understand. If the government is truly sincere about wanting cooperation and input, why did they wait until the last week of the legislative sitting after invoking closure to introduce this issue? The Honourable Minister of Health. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'll gladly answer that question. The setting up of a select committee on electoral reform and the release of a discussion paper has absolutely nothing to do with the sitting schedule of the legislature, Mr. Speaker. It's an exercise that goes beyond the four walls of this building. This is something we committed to as a party and that we're committed to as a government to review electoral reform. It was talked about during the campaign. It was in our platform. It's something we want to do, Mr. Speaker, and we would love the opposition to be a part of it. And you know, for the opposition to come out and be against the discussion paper before even seeing the discussion paper, to be against naming members to the committee before even knowing if the committee, what the composition of the committee is. We are prepared to give the opposition a working majority on this committee, Mr. Speaker, and still they're not satisfied and they don't even want to participate in a process that could possibly reform electoral reform in New Brunswick. Member for Carleton. Mr. Speaker, the Chief Electoral Officer, the man in charge of elections in our province in New Brunswick, will complete his 10-year term during this mandate. Can the member opposite, the minister opposite, detail for us what role the Chief Electoral Officer played in the crafting of this document? And further, Mr. Speaker, Elections New Brunswick maintains 2 standing committees on both election procedures as well as electoral finance. Have either of these committees, which represent all registered parties in the province of New Brunswick, been consulted during the process of developing this document? The Honourable Minister of Health. Monsieur le Président, le document est un document de discussion. Ce n'est pas une direction, ce n'est pas des recommandations, ce n'est pas des décisions. C'est un document de discussion pour stimuler
l'intérêt pour stimuler la discussion. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est créer un comité de parlementaires de l'Assemblée législative, égal le nombre du gouvernement et le nombre de l'opposition égal, 4 et 4. Si le comité choisit de mettre un libéral, un membre du gouvernement comme président, ça donnerait une majorité claire à l'opposition à la table, Monsieur le Président, pour avoir des discussions avec les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises sur quelle sorte de réforme qu'on voudrait faire au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'on veut réduire l'âge de vote? Est-ce qu'on veut voter en ligne? Est-ce qu'on veut avoir des bulletins proportionnels? Ce sont tous des genres de questions que nous pourrions avoir, Monsieur le Président, et les décisions, les recommandations seraient prises par le comité et référées au gouvernement pour une décision finale. Mr. Speaker, in New Brunswick, we have a premier that took responsibility for job creation, even though he had never created a job or met a payroll in his life. He passed that responsibility off to another minister when it wasn't going so well. Now he's a self-proclaimed expert on electoral reform. Mr. Speaker, the electoral system that we have in New Brunswick have served the people of this province well for over 2 centuries. Will the Premier or his designated minister commit to going to the people of New Brunswick in a referendum before he imposes any changes in our democracy system? Honourable Minister of Health. You know, Mr. Speaker, there's a couple of statements there that were made. I mean, first of all, this side of the House, we can multitask. Maybe the other side of the House can't do that. We can focus on job creation and economic development and still do other things as a government, Mr. Speaker. We're able to do that. Secondly, Mr. Speaker, the opposition is asking for referendums on issues that we don't even know what the recommendations of the committee would be. Well, what happens if at the end of the day the committee recommends the status quo? Are we going to have a referendum on whether or not we should keep the status quo? We need to allow the committee to do their work, to go out and hear what New Brunswickers have to say, to come up with recommendations and file a report. And then government will decide, and we will act on those recommendations. We will respond to those recommendations. But we have to stop trying to prejudge the work of this committee. Appoint your members and let the committee do its work. Member for St. John East. Merci, Monsieur le Président. J'ai des questions ce matin pour le ministre de l'Environnement concernant le projet oléoduc Énergie Est. I have constituents in my riding, the St. John Citizens for Clean Air, who are looking for information concerning the air quality measurement reports. And according to the Clean Air Act, these reports are supposed to be released yearly, but they have not been released for the years 2014-2015. So I'm wondering if the Minister could please let the House know when the reports will be released and what date that they can be released on. The Honourable Minister of Local Government and Environment. Merci, Monsieur le Président, et merci au député de l'opposition pour sa question très importante. Effectivement, nous avons l'obligation, selon la loi sur l'assainissement de l'air, nous sommes mandatés donc de publier chaque année un rapport sur la qualité de l'air. Ce rapport contient entre autres des informations sur des échantillons de VOC, donc de Volatile Organic Compound. Et ces données-là, c'est nous, comme ministère, qui en faisons la collection, la lecture, mais ces données sont analysées à Ottawa par une entente avec le ministère fédéral de l'Environnement et des Changements climatiques. Et ce qui se produit cette année, c'est que le fédéral a pris un peu de retard et donc nous avons comme politique, étant donné que ces données-là sont très importantes, nous avons comme politique de les publier dans notre rapport annuel. Et donc, nous allons seulement recevoir ces données-là le mois prochain, selon l'information que nous détenons d'Ottawa. Et donc, c'est seulement à ce moment-là que nous serons capables de compléter le rapport. Et il nous fera plaisir, évidemment, de rendre publiques ces données-là aussitôt que possible. Et d'ailleurs, dès que le fédéral va rendre publiques ces données, il sera accessible sur... Member for St. John East. Thank you, Mr. Speaker. And I understand that the federal government had a retirement in Environment Canada, and that's part of the reason for the delay. But the issue here for the citizens in my riding is that the regulatory review for the Energy's pipeline is going to be taking place. And unfortunately, because of the timing of all this, the issue is that the information for the air quality measurement reports are not going to be available
on the VOCs, the volatile organic compounds, benzene, until after this process has taken place. So what that's going to do is handcuff them and make them unable to be able to understand what the levels are currently and to be able to talk intelligently during this review process to make sure that the companies are going to be responsible for those compounds during the project. So can the Minister please give us any sort of indication? Can he move the federal government to speed up their process so that we can get this done for the process? Honorable Minister of Environment and Local Government. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, merci pour la question parce que je comprends les préoccupations du député d'en face. Je pense que ce sont des préoccupations très légitimes et je dois admettre que j'apprécie beaucoup le degré de classe avec la façon de la question est posée. Je pense que j'apprécie, ce sont des préoccupations réelles et heureusement, on a parfois de très intéressantes questions de l'opposition. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas, donc je comprends très bien ces préoccupations et dans cette optique-là, il me fera plaisir de vérifier s'il y a un moyen d'accélérer le processus, mais selon l'information que je détiens, le rapport, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'études particulières qui ont été faites au niveau fédéral, ils ont pris un peu de retard et on me dit qu'on pourra seulement nous remettre les données le mois prochain. Mais je peux l'assurer que je suis prêt à regarder, à savoir s'il y a une possibilité d'avoir les données le plus tôt possible et je comprends très bien les préoccupations des gens intéressés par cette question-là, compte tenu des consultations qui s'en viennent avec EnergyS. Merci, Monsieur le Président. Member for St. John East. Thank you, Mr. Speaker, and I appreciate that the Minister is going to do the best he can. This is a very large issue for people in my riding. The Champlain Heights area has an air quality monitoring station nearby, and the tank farm is going to have something in the realm of 13 million barrels of crude oil laying inside those tanks in the tank farm. So this is something that is very important. The refinery is right there. They are very much on top of this. So I can appreciate that the Minister is saying he's going to do the best he can. What I'm really hoping to do is that he can intervene with his federal counterparts and Environment Canada and get this information to us as soon as possible, or if not immediately. I know that they're under some delays, but ultimately we have a responsibility. I think the Minister recognizes that, and we really would like to see this information by the end of this month if possible. So can the Minister please commit to try to getting the information by the end of this month? The Honourable Minister of Environment and Local Government. Oui, Monsieur le Président, comme je l'ai dit tout à l'heure, je comprends très bien les préoccupations des députés d'en face. Je peux m'engager à faire en sorte de revérifier pour avoir les données le plus rapidement possible. On me dit que ça sera d'ici le prochain mois. Cela dit, je comprends les préoccupations. Je répète, je suis prêt à regarder ce qui peut être fait, mais j'aimerais quand même dire qu'il va sans dire que mon ministère n'a pas l'intention de publier un rapport sans avoir des données aussi importantes que celles-là. Et donc, je peux également m'engager à ce que dès qu'on va recevoir les données, nous allons publier notre rapport très important sur la qualité de l'air, compte tenu des préoccupations exprimées par de nombreuses personnes dans la province et certainement des gens qui ont l'environnement à cœur. Je pense qu'on a tous l'environnement à cœur et dans cette optique-là, on doit tous travailler ensemble. D'ailleurs, comme vous le savez, Monsieur le Président, on a actuellement un groupe de la Chambre qui va travailler sur les changements climatiques. Donc, on démontre notre gouvernement est prêt à écouter la population, à écouter ce que les gens ont à dire dans cette province et c'est en travaillant ensemble qu'on va protéger l'environnement. Merci, Monsieur le Président. Les citoyens de la province du Nouveau-Brunswick sont toujours inquiets des discussions que le ministre de la Santé a à porte fermée concernant la privatisation de l'extramural. Et ça me fait plaisir de me lever en cette chambre, certainement, pour demander au ministre. Encore une fois, nous allons tenter d'avoir une réponse. Le message devient de plus en plus clair que les gens ne veulent pas nécessairement la privatisation des services extramurales. Ils veulent rester sous les régies. Je demande encore une fois au ministre, est-ce que le message est assez clair? Est-ce qu'il va arrêter les discussions avec le point concernant la privatisation de l'extramural? Monsieur le Président, c'est là qu'on a piqué la députée d'Edmundston-Madawaska Centre hier en soulignant le fait que pendant 6 jours sur 7 consécutives, elle s'est levée et elle a posé 18 questions. 18 questions sur le dossier de Médavie et n'avait pas posé une
depuis que Bernard Lord avait été nommé PDG de la compagnie Médavie, M. le Président. On trouvait ça pas mal intéressant et là, maintenant, la députée n'a pas le choix que de se lever et poser une question. Mais, M. le Président, la réponse est la même. Nous continuons à travailler avec Médavie. Nous croyons dans ce projet. Nous continuons à négocier avec la compagnie. Nous continuons à impliquer tous les intervenants au niveau des professionnels de la santé pour avoir leur input, pour s'assurer que nous puissions arriver avec une entente qui fait l'allure. Et si nous nous rendons là à un moment donné, ça me fera plaisir de le partager avec la députée d'en face et toute la population. Member for Edmundston-Madawaska South. Monsieur le Président, c'est désolant de voir le ministre de la Santé jouer la petite politique, comme on appelle. Tout le monde sait dans la province du Nouveau-Brunswick que Bernard Lord fait partie depuis longtemps du conseil d'administration de Médavie. Ça ne m'a pas absolument aucunement empêché de poser des questions. Par contre, on n'a pas de réponse. J'ai encore pas eu de réponse. Monsieur le Président, à l'Assemblée législative, partout où on se promène avec les députés, on entend de plus en plus des gens qui sont concernés et qui ne veulent pas la privatisation de l'extramural. Vous nous avez dit vous-même à l'Assemblée législative que les régies régionales aussi étaient même en faveur. Est-ce que le ministre de la Santé peut se lever et dire qu'il n'a pas nécessairement donné tous les faits tels quels à l'Assemblée législative? Parce que maintenant, la régie santé-vitalité, très clair, très public, on dit non, on n'est pas d'accord avec la privatisation et on veut garder l'extramural sous leur gouvernance. The Honourable Minister of Health. You know, Mr. Speaker, it's funny to see the member opposite accuse somebody else of being political. It's worth repeating. For 6 out of 7 days consecutively, 18 consecutive questions about the project that we were discussing with Médavie. All of a sudden, Bernard Lord, her former premier, former PC premier, gets appointed to Médavie as CEO, and all of a sudden the questions stop. Until we pointed it out yesterday, and now all of a sudden there are questions again. So I think if there's somebody playing politics on this file, Mr. Speaker, it is the members across the way. Mr. Speaker, we are in negotiations, we are in discussions, we are involving all healthcare professionals, we are involving the 2 RHAs. No decision is final. We want to see if we can make this work, and I've said this many times, we are not privatizing the extramural program. That is not correct information, Mr. Speaker, and I would hope the member would stop using that term. Member for Edmundston-Madawaska South. Monsieur le Président, à l'Assemblée législative, sur ce parquet de la Chambre, ici, j'ai posé à maintes reprises au ministre, c'est qui appuyait le ministre? Il est arrivé lors de son discours du budget, il a annoncé en grande trompe qu'il était en négociation, il y avait déjà une entente de principe de signer avec Médavie. Personne n'est au courant du Nouveau-Brunswick. Seul le ministre et seul le gouvernement et la compagnie Médavie, Monsieur le Président. Depuis ce temps-ci, on demande au ministre et on entend de plus en plus que les gens grognent, ne sont pas d'accord avec cette démarche. Le ministre a dit également que ça allait lui prendre de 3 à 5 mois à peu près d'arriver à une entente. On y est rendu là, Monsieur le ministre. L'Assemblée législative ferme demain. J'aimerais avoir une réponse officielle du ministre. Est-ce que vous allez arrêter les discussions? Les gens du Nouveau-Brunswick ne veulent absolument pas la privatisation des services avec l'extramural. Et je regarde à travers vous, Monsieur le Président, le ministre de la Santé. The Honourable Premier. Monsieur le Président, le ministre de la Santé a très bien répondu à la question à maintes reprises. Il faut que je vous dise que j'étais pas très longtemps passé à Edmundston et c'était formidable et même inspirant, Monsieur le Président, de voir comment que la communauté s'est ralliée ensemble pour aider les réfugiés syriens. Monsieur le Président, je demande à la députée de l'opposition si elle peut peut-être nous dire si que son équipe, si que les conservateurs du Nouveau-Brunswick dénoncent les commentaires qui ont été faits par Michel Rempel, la critique pour l'immigration au niveau fédéral du Parti conservateur, qui dit que le projet pilote qui va nous aider à avoir des nouveaux arrivés ici au Nouveau-Brunswick et dans les provinces de l'Atlantique, qu'elle critique ce programme. Alors je demande à l'opposition, est-ce qu'ils sont en accord avec le programme, oui ou non? Et la députée de l'opposition vient d'une communauté qui a très bien fait lorsque c'est venu à aider les réfugiés syriens et on peut faire davantage ici au Nouveau-Brunswick parce que nous sommes ouverts au monde, Monsieur le Président.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, last month, a bunch of business leaders came together in the Sussex area to try to get this moratorium lifted in the province of New Brunswick, Mr. Speaker. And it wasn't a political event, Mr. Speaker, and it wasn't industry-led. It was business people from around the area that employ hundreds of people in that area. And their main message was, we want to speak to the Minister of Energy, we want to speak to the Premier of the day, because in their mind, all 5 criteria have been met. So if the 5 criteria have been met, lift the moratorium, let's produce jobs in New Brunswick, and get this thing on the go, Mr. Speaker. The Honourable the Premier. Monsieur le Président, nous avons mis en place, comme vous le savez, un moratoire sur la fracturation hydraulique parce que les gens du Nouveau-Brunswick ont des questions et des préoccupations. Nous avons énuméré des conditions qui sont très claires. Nous avons demandé à une commission indépendante pour regarder à la fracturation hydraulique. Nous avons reçu le rapport et nous avons pris la décision. Concernant les intervenants, moi-même, le ministre, d'autres ministres, mon bureau a rencontré plusieurs de ces intervenants et si jamais ils veulent d'autres réunions, nous serons très ouverts, Monsieur le Président, de les rencontrer. I would take this opportunity, however, maybe the member opposite, maybe finally the member from Portland Simons, maybe the member from St. John East, who did a great job in question period today, would get up and finally denounce the fact that Rodney Weston told everybody that the Port of St. John was going to have an investment by the feds when it just wasn't true, Mr. Speaker. I'm still waiting, and it's unfortunate. We see this with the Mid-Davie project. We saw it with the port. They always allow politics to get in the way of what's right for the people of New Brunswick and what's going to help grow our economy. Well, this side of the House will not let that happen, Mr. Speaker. Time for questions here.